like that. For those who are none of the above, here we are. Fuzzy word here, social networking. Okay, so what's the social networking? We are still here because we had nothing to do. The hard disk failed, and the whole story is done. You are basically looking for somebody who is mediocre and crazy. ما في صعب انك تقول ممكن تحاربي انت افكار اونلاين، هي القضيه بتحصل بان الحكومات هي تحاول ان تحقق امن وعداله داخل المجتمع، فبالتالي تحاول ان يعني تفصل كل الاشياء السلبيه داخل هذه المجتمع. الاشياء لما تكون من داخل المجتمع، يعني الانسان لما يمرض ممكن ان الطبيب او الانسان نفسه يقدر يقاوم هذا المرض ويقدر يعالج نفسه ويشفى، لكن لما يكون المرض من الخارج يجيك فبالتالي في عوامل كثيره غير لا يمكن التحكم فيها، وهذه اللي حاصل عندنا لما يدخل على المجتمع افكار غريبه لا تمت لنا لا من ناحيه دينيه ولا تمت لنا من ناحيه اجتماعيه ولا من ناحيه حتى عادات. فطبعا هذه الاشياء تخرب المجتمع، اي مجتمع كان، انا لا اتكلم هنا عن المجتمع السعودي. الخلايا الإرهابية هذه هي خلايا نقدر نقول عنها أشباح، يعني ممكن تموت في مكان وتنشأ في مكان آخر، وكذلك عملية تواصلهم عن طريق التواصل الاجتماعي. الهدف منه أن الآن لما يحصل أكاونت أو حساب على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي لا يمكن معرفة من المعرف لهذا الشخص، ممكن يكون إنسان شبح أو ممكن يكون إنسان حقيقي. بعض الدروس المستفادة من المبادرة، يعني حاولت يعني عرفتها بالعربي التحديد للجمهور، كراود سورسنج، أن إشراك الجمهور ب يعني إعطاء My life growing up as a kid in the 80s, you know, where did my information come from, right? The reaction was to control, block, and try to censor as much as possible. And that kind of approach failed to a large extent. Yes, governments can monitor, but no, they cannot really control with the new with the multitude of channels of information in social media and other, that you have these groups, for example, who are fundraising for in illegal ways, jumping from one channel to the other, and it's a cat and mouse game between the governments and these groups. And for example, people like ISIS are using some of the Twitter channels for fundraising, and they're actually moving now to closed open source social media channels after the governments in the region and globally decided to actually actively work on blocking it. I had a very interesting conversation with a member of the European Parliament, completely different region, but from a country who was battling quite extremist points of view, anti-immigration points of view. And the comment that she made to me was, well, maybe I shouldn't be there at all because if social media is connected with these extremist ideologies, I don't want to be part of that. But actually the opposite is true. The more these ideologies do take place online, the more important it is to actually be there and involve yourself in the conversation. And that's something that I really do encourage governments to do, not to leave the space, but to enter the space. أصبح جزء من عملية المشاركة. أعتقد أنا بصورة عامة